सत श्री अकाल एंड वेलकम टू CJ सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे असीं थोड़ी गलबात कराई दी है किसी पॉलिटिशियन नाल, कम्यूनिटी एक्टिविस्ट नाल, किसी डॉक्टर नाल जे हैल्थ इशूज़ होण। सो कम्यूनिटी जिहड़े भी इशू चल रहे हैं वो थोड़े रूबरू कराई दे ताकि थोड़े तक वध तो वध फर्स्ट हैंड इनफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। इस करके मेरे शो दे विच ऑलवेज कोई ना कोई नवे कम्यूनिटी दे जिहड़े रैप्रजेंटेटिव है वो आउंदे है ताकि थोड़े तक वध तो वध इनफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके तो तुसी इनफॉर्म डिसीजन बना सको। तो कई बारी उस एडवांटेजिज भी काफ़ी होंदियां क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन स्पैशली जिहदी मैं अज गल करनी है, जे तुसी यंग पीपल थोड़े न्याणे हैगे किसी ने वॉलंटियर करना आ, सो अपने सरी दे विच काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनस है तो जिहड़ा वॉलंटियर वर्क है दैट्स ए फैब्रिक ऑफ कैनेडा। अपन जी हैगी अद्धी कंट्री मेरे ख्याल 50% ऑफ द इकॉनमी run by the volunteers and either the soccer moms or hockey moms or the bunch of other organizations. So a lot of volunteer work happens and that's the beauty of Canada. Multiculturalism is a fabric of Canada. On top of that, the volunteer work is just amazing. So after when we talk, we will give you some information and make sure your young people, youth, involved in these kind of activities so they're busy enough pursuing their careers, studying and staying away from bad stuff. So आज इस दे सदका मेरे को बहुत सोहना टॉपिक है तो बड़े सोहने गेस्ट मेरे को आए हैं। इससे सरी क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी के एग्जैक्टिव डायरैक्टर जिन्होंने मैं काफ़ी देर तो जानता है, किरण सिद्धू एंड सो ये पिछले 11 साल तो क्राइम प्रिवेंशन जी सोसाइटी है उहदे नाल ये काम कर रहे हैं एंड इन्हां दी बैकग्राउंड आई थिंक शी इज़ ऑल ओवर द प्लेस। आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सर्वड ऑन ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेरी वेल एंड इन्हां दी जिहड़ी स्पैशलिटी हैगी है पब्लिक सेफ्टी एंड बिजनेस कम्यूनिटी नाल इन्हां ने काम कीता आ एंड शी करंटली ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ सरी क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी जिहदे बारे आपें गलबात करांगे। इन्हां कोले राइट नाउ 500 यूथ वॉलंटियर्स है and these volunteers spend over 300,000 hours to the city of Surrey. So welcome, Karen. Thank you so much, CJ. Pleased to be here. Yeah, so इन्हां दे नाल जिहड़ा join कीता आ ਉਹ one of the volunteers ताकि तुहानूं ये भी पता लग सके कि volunteer किस तरह ਦਾ काम करते हैं। He is an international student, JASNOOR AHUJA। इन्हां नूं हले 3 महीने ही होए इस ऑर्गेनाइजेशन नाल काम करदे नूं and while he's working there he also pursuing Associate of Arts in Criminology at KPU and ਇਹਦਾ career goal ਜਿਹੜਾ police officer ਬਣਨ ਦਾ ਆ। So JASNOOR, welcome. Thank you so much. So Kiran, I look at the background of this Surrey Crime Prevention Society. So first of all, congratulations, you guys are celebrating 40 years. Yes. And it started in 1984 as a non-for-profit organization. In 2012, you rebranded it, and 2015, City of Surrey increased the funding. 2022, again, Surrey Board of Trade, Not-for-Profit of the Year Organization Award. Congratulations. And now on May 24, 2024 will be 40 years. Tell me a little bit more about your organization. So, like you said, Surrey Crime Prevention started in 1984. Since then, we've expanded in a big way. We've had over 5,000 volunteers go through our program since I took over in 2012. And the 300,000 hours that they've contributed to the city of Surrey, they are making a huge difference giving back. We're out 5 days a week. Our volunteers wear green jackets. Our branding is very well known in the community. We are in 6 areas within the city of Surrey 5 days a week, and we deliver many different programs. Many of our volunteers, like you said, are international students, but we also represent, 90% of our volunteers represent the diversity that live and work in Surrey, speaking multiple languages. And what that allows us to do is deliver many public awareness and education programs in multiple languages through our volunteers and their commitment to the city. So ਜਿਹੜੀ prevention society ਹੈ, किरण ने कहा कि ये
ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਨ 500 volunteers 300,000 of hours ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਲੋਟ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਸੋ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰ ਥੈਫਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜਸਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਈ 2022 I guess and ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਟੂ ਬੀ ਔਨੈਸਟ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ at the last moment that I planned to coming to Canada and like social media ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਗੋਇੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਈਕ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟਡ ਤੇਜ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਸਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਕ ਸਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਸਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੋ ਜਸਨੂਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਆਲ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਆਈ ਇੰਟਰਵਿਊਡ ਬੰਚ ਆਫ ਦੈਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਪਲਸ ਆ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਬੈਡ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ KPU ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੋਲਡ ਮੀ 75% ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਓ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ 3 ਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ 3 days a week I go to college and ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਆਰ ਬੈਡ ਗਾਈਜ਼ ਇਨ KPU2 and there are even good guys in KPU2 and ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਕ there are like two sides of the coin right so like there are ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ KPU ਲਾਈਕ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਟੈਂਗਾਂ ਡੌਜ ਐਂਡ ਲਾਈਕ you know they are just doing time pass over there and there are good guys as well ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਇੱਥੇ and they are doing great they are doing wonders ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਟੈਂਗ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ exactly I'll come back because Kiran I'm switching a little bit of gear because it's a very important leads to the crime prevention Right. and there is a increased concern in lower mainland about the crime committed by the international students on top of what in the mainstream what is happening we'll talk about it what are your impression I think that when you paint everybody with the same brush it is unfortunate because for every bad individual out there I can give you an example of over 1,000 that are doing good work. We have so many amazing young people, just like the South Asian male. We have the media labeling South Asian males as a problem related to gangs. With every gang member out there, I can give you thousands of young people that are in the South Asian community that are doing remarkable work. And many of them have been part of our organization. Over 5,000 youth have been part of my organization in the past 11 years. and ਕਿਰਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਵਨ ਨਾਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਪ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਐਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ the percentage wise probably not even a 1% because you know I know the press and media picks up bad news because bad news sells. The interesting conversation I had recently with a South Asian philanthropist, a very wealthy individual in the South Asian community, he said our programs are changing the perception of the South Asian male because the many volunteers that we have are going on to careers in public service and policing. So it's really great to witness myself
the amazing work that they're doing in the community. We're helping these individuals that are volunteering for us to develop skills and experience that they can take into their career paths. ਸੋ ਕਿਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ that help them enable them to go to those and you were telling like roughly how many people over the years gone to professions. So we have a rough estimate with the 5,000 volunteers we've had in the past 11 years, 700 that we know of are in policing or public service, whether it's with CBSA, sheriffs, corrections. We have some people who are parole officers. We have many that are moved on to the business worlds, software engineers, lawyers. So it's just remarkable because the experience that they're getting working with our organization, working in partnership with ICBC, police agencies like Transit, Surrey Police, RCMP. They're working with bylaws. We're working with the Business Improvement Associations. They're getting a well-rounded experience. As a matter of fact, tomorrow we're at the tree lighting for 2 days at the tree lighting for the city of Surrey. Our volunteers not only will be walking around, but we will have a booth there to raise awareness about the importance of youth getting involved in programs like ours. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBSA ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਲਾਇਰਸ ਸੋ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਮਾਈ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ देयर प्रिवेंशन सोसाइटी एंड सम अदर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਸਨੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਰੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ੋਨ ਰਾਈਟ and people drive up to like 50 60 so ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like ਰੋਕਦੇ ਆ and we tell them like it's a 30 kilometer zone and you should slow down and ਜਿਵੇਂ ਕਿ like yesterday was Thursday so ਕੱਲ ਮੇਰਾ program ਸੀਗਾ it's from like 10 to 1 it's a 3 hours program so like I make sure ਕਿ every week I'm there and to help the community and serve the community. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ there is such a bad rap of drivers. Oh yes. I tell you, I'm saying in English, you understand that. They put a loud music in the evening and they don't appreciate sometimes the laws of the land. Driving is a privilege. It's not a right. That's right. Yeah. So when you have your driver's license, you must respect the law. And I agree, when you have your radio turned loud, you can't hear if there's an ambulance coming or police are coming to an emergency. True. So we need to be respectful and also the neighbors. I mean, I hear it all the time in my neighborhood, people cranking their music up and it's 2 o'clock in the morning and I'm like, oh dear, okay, but it's just so disrespectful and plus it's bad for your ears. Oh, totally. And in Kiran da ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਮ ਇਨ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਲਾਈਕਸ ਵੈਨ ਦੇ ਡੂ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਈਵਨ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ there are people who do that and there are quite of people who do that and ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ like appreciate ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ like you are doing a good job and stuff like that like there are people who like just show up the middle finger and they just ran your car. Oh dear. Exactly. and I expected that because not everybody is equal some people they I normally Kiran say people that's their own personal problems right and they come out on somebody else right always the case so ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ
थोड़ी ट्रेनिंग के हिसाब नाल what do you do, how you handle that? We just give a thumbs up and we just let it go and we just report it. We have a like tab and ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ information ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ like card number plate and stuff like that and ਉਹ ਆਪਾਂ ICBC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ forward ਕਰਦੇ ਹਾਂ and in future ਜਦੋਂ like that guy gets pulled over and like police ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ information ਹੁੰਦੀ like ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ. We had one situation, CJ, where an individual decided to try and run our volunteers over, and the police were called, and he was given a ticket. We ended up having to go to court, but it was very serious. You know, we take that very seriously. Our volunteer safety is a priority. We always have. Well, you guys are your main goal is a public safety. And so we always have staff working with our volunteers on every shift. Doesn't matter where they are in the city, there's always one staff person for their safety. And we provide training. We hold our volunteers accountable for their shifts. We do performance reviews with them because when you give our name to a reference for a police agency or sheriffs or whatever, we are giving information on your work performance as a volunteer. And it's really critical that we get it right. So we always tell our volunteers, you give 100%, you're going to get 100%. But we hold them accountable. If something goes wrong and they don't show up for their shifts, or if they do something wrong, we give them the benefit of the doubt, but they have to do a criminal background check. If we're working in the elementary schools, they have to have a vulnerable sector check. Those things are all done to protect our organization, but to protect them too. That's a very good idea. So मैं इन्होंने पूछा सी ये कहते भी ਜਿਹੜੇ volunteer ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਸਨੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦੇ ਸੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਟ ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਨ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ and then the case gone to the court. What happened to that case? He was found guilty and he had to pay a number of fines. He also got points put on his license. But the good thing of that was it was an educational experience for our volunteers as well, that the police hold people accountable. I'll give you an example. We just did a program with Surrey Fire Department. It's called the Home Safe Program. Because we have so many volunteers who speak multiple languages, we're able to go door to door and speak in areas that are considered high risk. So people that have been identified that potentially don't understand the risk with fire. Sorry. So we go door to door. We have the pamphlets that are multiple languages. Because our volunteers speak multiple languages, they're able to communicate to the Dandimas and Papas that are in the homes, because a lot of the homes that we are focusing on are people who are from other countries who are at risk. So what we're doing with them is providing them with great opportunity to learn about making sure they have a smoke detector that's working, making sure they understand who to call if there's a fire. And those are the types of programs, special events that we do. One program we have, Citizens Community Safety Watch. We go out 9 till 2 a.m. Our volunteers are over the age of 18. Over the past 11 years, we've reported 250 fires to the Surrey Fire Department. Oh, wow. And a lot of those fires are young people who are drinking down at the dock area, Fraser Dock area, who are lighting bonfires and drinking in public. And that's a potential risk to the grain elevators that are close by, etc. So we're on top of everything. We're out there 5 days a week. The other program we have is with BC Hydro, Rogers, and Telus. We remove graffiti. Oh yeah. Off of the I saw on your website. That's a good job. So ਕਿਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੈਗਾ ਹਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਟਸ ਇਲੀਗਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ
ਐਂਡ at same time ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਪੋਰਟਡ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਪਰ that record stays with you. You can't travel to America and when you go for a job, you will be red flagged. So this part of the segment, Kiran and Jasnoor, we have a couple of minutes. So apne Jasnoor, so far tera experience jehda hega ya as an international student, as in Canadian lifestyle, and as a volunteer in this organ, toda ki experience? So my experience so far is so good. And ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ like in 3 months ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ experience ਮਿਲਿਆ. I have been doing anti-graffiti work and I have been in downtown Surrey. I have been in like the ਜਿਹੜਾ Surrey Run marathon ਹੋਇਆ ਸੀ, I was there too and I was helping the community up there and like so far it's so good. Like ਮਤਲਬ like it's been like 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ and ਹਲੇ ਤੱਕ touch wood it's going so good. Well, thank you for this part of the segment. Thank you, Jasnoor. Good luck to you for your studies and keep up the good work. ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਹੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਐਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ 4.5 years ਤੇ ਉਹ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਈ ਸਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦਿਨ ਕਪਲ ਆਫ ਮਿੰਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ Welcome back, and as I said, a second part of this interview, second segment you can call it. ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇਜਵੀਰ ਜੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ 4.5 years in a variety of different roles with this organization. So I thought it would be very nice to get his point of view, and he graduated from SFU with a bachelor's degree in criminology and a certificate in police studies. So welcome, Tejveer. Thank you. And Kiran was with us all along. So ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ born ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ So you born Yeah, I was born in 1997 ਮੈਂ 1990 ਹਾਂਜੀ ਤੇ 25 years ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ Okay, that's a good to know. ਹਾਂਜੀ So ਇਹ ਵੀ question ਜਿਹੜਾ ਆ that question comes quite a bit. Canadian born kids and foreign students came afterwards, either PR or a student. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ SFU ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ what is the difference ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਪਰਸਨੇਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ ਤੇ ਜੈਸਨੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਸ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗਸ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਇਟਸ ਅ ਫਾਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮ ਮਨੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
10-12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। you know the beauty of the volunteer world is because everybody is for a good cause there. Exactly. And then they don't have those boundaries, but in the community when I hear things that there is a disconnect between Canadian born kids and the new immigrants or international students, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਬੋਰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਵਿਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 6 and 7 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੀਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੈਲਿਊਬਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਜੇ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜਾ 30 ਜ਼ੋਨ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਟੱਪਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਵਿਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਿਊ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡ ਰੈਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਔਰ ਯੂਥ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? We will do at the end as well. Yes. But why don't we do right now as well? Yeah. So ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 778-628-4264 ਤੇ ਈਮੇਲ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ tejvir@preventcrime.ca। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਬਾਊਟ 2 to 3 weeks ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ from the application। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ preventcrime.ca ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਲਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਟਨ ਆਪ ਦਿਓ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਈਮੇਲ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਚੈੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ICBC ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਬਾਊਟ 2.5 hours ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 to 3 weeks 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। So and I hope you guys looking forward to having more volunteers all the time. Yeah. We're never full. Yes. We're So always. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਯੂਥ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਬੜੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਨਾਟ ਮਨੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਨਸ ਕਲਚਰ ਕਿਰਨ ਵੈਰੀ ਗਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ fundamental part of our not only culture but religion as well. I will get back to you to tell me a little bit of structure of your organization, that who get paid, who not get paid, and then we will talk about funding. So we have a very lean organization. There's 3 managers, myself and TEJVIR and Amin. And then we have our coordinators that are part-time. All of them are students still in various faculties. So they are supporting the volunteers out in the field. So these are paid people? These are paid, yes. Yeah. So in a lean organization है, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। So 3 managers ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ volunteer supervisors ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ volunteers are probably not get paid. No, but we have a lot of opportunities for volunteers. We give them first aid training. We also invite them to the symposium that's happening on January 20th, where they get to meet over 18 recruiters from across Canada
that are coming to promote their opportunities within their police departments, sheriffs, corrections. We have some security companies that are going to be there. So they get that, and then they also come to our awards gala, and it's all free. But the experience is what they're there for. They're there for the experience. And when we have volunteers who are giving back so much, we make sure that the experience is valuable and they're developing their skills that they can take forward into their future. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਔਨ January 20th. January 20th, and it's open to our volunteers in the morning. Then after 12 o'clock, we're opening up to all post-secondary institutions who are interested in career public service to come. And last year we had close to 600 people there at City Hall. And where is it happening? At City Hall on January 20th. So January 20th ਨੂੰ City Hall ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ if nothing else you will learn a lot. So ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਤੇਜਵੀਰ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਨਿਆਣੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਡਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਕੈਪ ਟੂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਕਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ so there is no cap on the age because as many opportunities we have so many programs that we're offering. So for example, the special events that we do and the special projects we do in the community are another example where we work in partnership with Surrey schools. We work in partnership with the police agency, Surrey Fire Department. So there's so many well-rounded opportunities for our volunteers to get involved. When we have these many opportunities, we need volunteers. So we have 5 days a week. There's shifts for different areas within the city. So we're very busy. We're always accepting applications. Every year, the Vaisakhi Parade, we support different events at different gurdwaras. We also support the Canada Day celebration at the Fusion Festival. We're out at the Spooktacular in Newton. So we're in all 6 areas within the city of Surrey. South Surrey, Newton, Fleetwood, downtown, Guildford. and these organizations you probably give them a heads up that our volunteers will be there so they know the green jackets. No, they contact us for our support. Oh, perfect. Santa Claus Parade, for example, we were at the Remembrance Day. Our volunteers are out helping set up, helping direct traffic, those types of things. So they come to us to ask us to help. So when ਤੇਜਵੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨਾਈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ CCSW ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ 19 ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 7N ਜਾਂ ਕਲਾਸ 5 ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸਰੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਡੌਗਸ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੌਨਫਾਇਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਸੋ ਕਈ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਸੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸੋ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਬੀ 2 to 3 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ And they never get out of their vehicles. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ No, So- they're only in the vehicles. ਹਾਂਜੀ So, Kiran, when they are in a vehicle, it's a very good, area that very interesting too. And, I'm glad you tell that they stay in their car. But how they prevent that? Like you said at the dog. So if they see something, they report it right away. So they don't engage, so that they don't get involved. They observe it and then go back
and they call in the fire department, the RCMP, whoever is required to show up for that. So another example is if we witness somebody who we suspect is impaired, who is driving under the influence of alcohol or drugs, we call the police, give the license plate, the direction of the vehicle, but we do not follow them. So when they are at the event, let's say dogs, you give example, they're drinking and having a bonfire and that kind of stuff and loud and those kind of things. So they go there, observe, and they call right away. They call right away, right away, because but they leave the area. They never put themselves in a position where they're locked in. They can't get out. So the area that we go in, there's a way out. So they observe it, they go outside, and they call the emergency services. So Tejvir, give me a couple of example ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ extreme example ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ dogs ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ encounter ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ not necessarily South Asian community it can be mainstream community or anybody ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ couple of example ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਫ ਕੀਤਾ overdose so ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ overdose ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ homelessness situation ਆ mental health ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆ ਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਓਵਰਡੋਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੀਤਾ ਆ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਸਰੀ ਫਾਇਰ ਤੇ RCMP ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ So we don't a lot of people have asked us why we don't carry naloxone, the Narcan. There's a huge risk for our volunteers because once you administer that, you have to administer first aid. And a lot of times, I've talked to many medical professionals, paramedics, doctors, even my own You have family. to be trained to do that. Well, you have to be, not only you have to be trained, but there's a risk because when somebody's coming out of a drug-induced trauma, they are angry. They've just been brought out of it. So we don't want our volunteers to be put at risk like that. So they always call the emergency professionals to come and administer the first aid. But we've had many people found on the side of the road. We had our volunteers walking by and saw a pile of clothes, but underneath it was a person, and they were yelling and they weren't responding, so they called and the person was overdosing, and it saved their life. We've had one incident where it was too late. But our volunteers, we offer them opportunities to have counseling. After that, we get victim services involved if they need to talk to somebody after that. So ਇਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਫਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ So it's my next question will be, there is a lot of organizations, right. Crime Stoppers, Kids Play, and the PICS, other organizations doing it like a different job in a different perspective. Right. You're not competitive. I think you coordinate. We are the only organization in Canada of our size and the amount of work we do in the city of Surrey anywhere outside of a police model. So we just had Toronto PO Police come out to look at our program, to talk to us about what we do. They were really interested in maybe replicating a lot of our different programs because in that area of Ontario, they also have a lot of diversity, right? So they were really intrigued about the number of volunteers we have. But when you think about the other organizations out there, everybody's doing the great work that they need to do. It's just, we are very specific. We're the only organization going out 5 days a week. Removing graffiti, we're out there doing our community safety tours, doing traffic.
We're in the schools. We have a great partnership with Surrey Schools, which is very unique because not a lot of organizations have that partnership. We have our Civic Pride program where we go into the elementary schools during class time, talk about using our traffic safety program as an opportunity to start the educational process and conversation. And we also have our high school work experience program. And that program is our succession plan. Oh, okay. So we get them in. They are so interested in volunteering for us. But the schools that we provide with Civic Pride, the elementary schools, are underserved schools in the city. Many of them are from diverse backgrounds. Many are new Canadians. And the new Canadians are coming to us to understand. We work in partnership with many organizations, like Diversity. They have great programs at Diversity as well. The PICS program, we supported them in the past as well. But the thing that we do is very unique. Our volunteers are out there 5 days a week. So just for example, last year, so let me summarize what you said. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ Go ahead, Karen. So last year we had over 23,000 hours that our volunteers contributed to the city just for 1 year. So on average we have about 450 to 500 volunteers. Right now we're just over 500 volunteers. But as you know, people come, people go. They have other opportunities. We have a staff turnover too. We're losing 2 staff in the next couple of months because they both got hired with, one got hired with the RCMP and another one is got hired with the city of Surrey in recreation. So we're always having staff turnover, but it's a good thing. Yes, that's they say it's a nice problem to have. Yes, it's a nice problem. Yeah. So I can't believe it. My program always is so interesting and conversational that it goes very fast. So at the end, your final comments and your contact information once again. So again, मेरा contact information है 778-628-4264 ते मेरा email है tejvir@preventcrime.ca. So जो भी question है volunteeringly या recruitmently मैंने email भेज दो या text message भेज दो मैं I'm always willing to answer and help. Karen, your final comments and give your website and all the contact information. So I encourage everybody to go to our website, preventcrime.ca. That website has all the information about all the different programs and about our community partnerships, the sponsors that we get from different businesses, as well as the City of Surrey, who give us a huge part of our funding. And we're looking forward to having that grant again this year. But the final comments I want to say is it's a great experience. I have 3 children that are grown up, and I wish that this opportunity existed when I knew about it when they were younger. But we just have so many great experiences for our youth in the City of Surrey, and I just want to encourage any parents out there, send them to us. We will make sure they have a great experience. They're going to develop friendships that will last forever. Many of our past volunteers and staff have developed friendships that are lasting a lifetime, and that's really important. Well, so thank you both of you. Greatly appreciate. Kiran Nika, we had a very good experience. Their website is preventcrime.ca. ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇਜਵੀਰ Kiran, thank you and congratulations. 40 years of your organization. Keep up the good work. We need that. We have a lot of challenges in our community. What is happening lately is getting worse on a crime side, but there's a lot of good stuff happening. There's so many great things. And thank you, CJ, for all the work you do in the community. It's just really amazing to see your commitment to everything that you do. Thank you very much. Thank you. Greatly appreciate that. We will make another time and another opportunity to do that. So ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਰਨ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇਜਵੀਰ ਜੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ preventcrime.ca
ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। That's one of the organization, but there is another organization, there is a lot of opportunities, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ you know, that's the beauty of Canada. I get very excited when I see and talk to the volunteer organization, and my heart goes out to all the volunteers, spend hours and hours and put sometimes their safety at risk to provide other people a safety. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਐਂਡ ਧੰਨਵਾਦ।